Het verhaal van Major John Evans, de bevrijder van Dieteren en Susteren, begint voor ons in januari 1945 als hij tijdens een dansavond in Geleen het bevel krijgt om zijn manschappen te verzamelen en een klein dorpje genaamd Susteren te gaan heroveren op de Duitse bezetter. De voorbereidingen voor de bevrijding van Dieteren en Susteren zijn al eerder begonnen. Op tweede kerstdag 1944 zijn tussen Nieuwstad en Roosteren luchtfoto's gemaakt van het oorlogsfront als ondersteuning bij de aanval. De aanval op Susteren wordt ingezet vanuit zuidelijke richting en ook via Baakhoven, waarbij heftige strijd wordt geleverd en meter voor meter moet worden teruggewonnen op de bezetter. Onlosmakelijk verbonden met de bevrijding op 16 januari 1945 van Dieteren en op 17 januari in de vroege ochtend van Susteren is het verhaal van de Major zelf. Het is een persoonlijk verhaal dat uiteindelijk deel is gaan uitmaken van de geschiedenis van Susteren. En het is ook het verhaal geworden van mensen die persoonlijk contact hebben gekregen met de Major en die dat tot op heden nog steeds onderhouden. At 2:30 in the cold dark morning of January 17, 1945, my B Company of the 1/5th Queen's Royal Regiment were spread out on the snow-covered fields with orders to attack and take the small town of Susteren in Limburg, 2 miles from the German border. Attack by stealth, we were told, and if you fail, we have an AGRA, Corps Artillery.
top of the tiny cellar of the house, looking at my watch as the seconds ticked away to the start of the bombardment. Suddenly, Lieutenant Stone arrived through the rear entrance. "My platoon are well dug in and in good heart," he said. His last words. "Get down there," I said. He hesitated and I shouted, "Get down there," pointing to the cellar. At that moment, there was a violent explosion. So this is how it's going to end. After all the struggling and the narrow escapes, this is how it's going to end. Buried alive. I was awestruck, no thought of wife and family, no life flashing before my eyes. I was choking with dust and the fumes of cordite in the cellar of a small Dutch house. With an arm hanging uselessly at my side, and with back, arm and leg shrapnel wounds, I was leaning against the wall, and all I could think of was, well, so this is how it's going to end. As the dust settled, I became aware of light beginning to percolate into the darkness of the cellar. Slowly it dawned on me that the shell had blown a hole in the cellar roof. Now I had a purpose. I must get out through that hole. Na de Duitse aanval, waarbij Major Evans zwaar werd gewond en uiteindelijk zijn arm zal verliezen, wordt hij naar een hospitaal in Hasselt gebracht om daar te revalideren. Hij gaat van daaruit terug naar zijn huis in Groot-Brittannië.